Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Jai Satchidananda Gaura Hari. Jai Satchidananda Gaura Hari. Jai Satchidananda Gaura Hari. Jai Gaura Hari, Jai Gaura Hari. Jai Gaura Hari, Gaura Hari. Gaura Hari, Jai Gaura Hari. Jai Nitai Gauranga, Nitai Gauranga. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga. Nitai Gauranga, Jai Nitai Gauranga. Jaya Satchidananda, Jaya Satchidananda. Jai Satchidananda Gaura Hari. Jaya Satchidananda Gaura Hari. Hari Bol, Hari Bol. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jaya Jagannath, Jaya Jagannath. Jaya Baladeva, Jaya Subhadra. Jaya Jagannath, Jaya Jagannath. Jaya Jagannath, Jaya Jagannath.
Krishna Chaitanya Prabhu Daya Kodamore Domarina Kedayalu Jagat Sansare
Krishna dasa koe nama sankirtan. Ida Krishna dasa koe nama Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Vrindavan. Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Vrindavan. Shri Govinda Gopinatha Madana Mohan. Ramakunda Radha Kunda Giri Govardhan. Nalinde Jamuna Jaya Jaya Rahavan. Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Vrindavan. Shri Govinda Gopinatha Madana Mohan. Yamakunda Radha Kunda Giri Govardhan. Nalinde Jamuna Jaya Jaya Rahavan. Shri Gata Vansi Rata Tata Sakaran. Yasa Balila Koi Lokinandanandan. Yasa Balila Koi Lokinandanandan. Srinanda Yashoda Jaya Jaya Gopagan. Sita Mati Jaya Jaya Deva Sattakan. Sita Mati Jaya Jaya Deva Sattakan. Jaya Vishavanu Jaya Kirtita Sundari. Jaya Kona Bhavi Jaya Abhiranagari. Jaya Jaya Gopeshwara Vrindavana. Jaya Jaya Krishna Sakha Bhakti Vichara. Hare Krishna, Guru Maharaj, please accept our humble obeisances. Yeah, Haribol, you hear me? Yes, Guru Maharaj. Okay, Hare Krishna. Jayo. Hare Krishna Guru Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna. Haribol. All Hare together. Krishna Guru Maharaj. Haribol. Hare Krishna Guru Maharaj. Haribol. So, Yuva translates today, I heard. Yes, Guru Maharaj, with your blessings. Great, great. Thank you. Good. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Girivardhari. Yashodanandana Braja Jana Ranjana. Yamunatira Manachari.
Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopichanda Vallabha Girivardhari Yashodanandana Brajatana Ranjana Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskrityam Naram Chaivam Narottamam Devim Saraswatim Yasam Tato Jayamudhirayet. Om Agyatimaranyasya Gananchana Salakyam Chakshurunmritam Yena Tasma Shri Gurave Namaha. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shri Vasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. So now we start a new chapter of the third canto, chapter 16. The two doorkeepers of Vaikuntha, Jai and Vijay, cursed by the sages. Итак, мы начинаем изучать сегодня новую главу Шримад Бхагаватам, 16 главу, которая называется «Два стража Вайкунтхи, Джая и Виджая, проклятые мудрецами». And we will read from verse 1 to 6 with the title, The Lord Feels Responsible for His Devotees. И мы начинаем серию, мы прочитаем сегодня стихи с 1 по 6, которые можно озаглавить «Господь чувствует ответственность за своих преданных». And especially for His personal servants. И в особенности за своих личных слуг. Like in the case of Jai and Vijay, they're gatekeepers in the Vaikuntha Loka. Как в случае Джая Виджая, они были охранниками ворот Вайкунтха-локи. So the gatekeeper is doing a very important job. И охранник или привратник, он выполняет очень важную работу. Because he takes care that no enemies and or persons who don't have the proper attitude can enter. Поскольку он ответственен за то, чтобы ни один враг или личность с неправильным умонастроением не прошел в это место. Like there's one prayer by Srila Bhaktivinoda Thakur, Sharanagati. Есть одна молитва, ее написал Бхактивинод Такур, она входит в сборник Шаранагати. Where he prays to be the dog at the house of the Lord. Где он молит о том, чтобы стать собакой в доме Господа. He says, my house, but I claim my house and my property is actually not my house and property because because in this house the Lord is dwelling and He is the Lord, He is my master and I'm His servant. Он говорит, что мой дом и моя собственность на самом деле не являются таковыми. Это не моя собственность и не мой дом. Здесь живет Господь,
И поэтому все это собственность Господа. And everyone in this house I consider very dear to the Lord, and therefore I have no, I would say, right to claim them my own or to enjoy them. И каждый в этом доме очень дорог Господу. И поэтому у меня нет никакого права заявлять свою собственность, какое-то право обладания или наслаждаться этим. So I'm Чем-то. actually the servant of the servant, because they're И- all very dear servants of the Lord. So my duty is to protect them, and especially also to protect the Lord. Therefore, let me be the gatekeeper or the doorkeeper of the Lord, like a dog, who is chasing everyone away, who's chasing everyone away, who seems not to be favorable to him. И моя обязанность защищать всех этих преданных в этом доме, защищать самого Господа и служить им. Я слуга слуги. И я хочу стать собакой, которая будет прогонять плохих людей. So to be a gatekeeper is a very, very important job, and therefore they're also very dear servants of the Lord of Vaikuntha. Итак, быть охранником, быть привратником – это очень важное служение, очень важная работа. И поэтому они, охранники Вайкунтхи, очень дороги Господу. Although he has many of them, so he has many servants, many gatekeepers, but so he feels responsible and is taking personal care for everyone. И, конечно, у Господа много слуг, и также много и привратников. И он чувствует личную заботу, он проявляет личную заботу о каждом. So anyway, from the Bhagavad Gita, we also learn that the Lord takes care for all living entities anyway. He's Janardana. Также из Бхагавад-гиты мы знаем, что Господа называют Джанардана, а означает, что он с незапамятных времен заботится вообще о каждом живом существе. So he naturally takes care for all living entities. He maintains them. Таким образом, он естественным образом заботится о каждом живом существе, поддерживая их And he protects them. и защищает их. So what to speak of all ordinary living entities, were all his eternal part and parcels. So what to speak of his servants or his dear associates. Если он так заботится об обычных живых существах, которые являются его неотъемлемыми частицами, то что уж говорить о своих собственных слугах и спутниках. So this story here narrated in the Bhagavatam is very, very special. И вот эта история, поведанная здесь в Шримад Бхагаватам, она очень необычная. Because it doesn't happen all the time. Поскольку она не происходит регулярно. So that somebody comes, some brahmana sages, they come and they are very curious and feel we are qualified because we are pure, we are brahmachari, so we can enter into Vaikuntha Loka to get the darshan of the Lord. Пришли какие-то браманы, брамачари, им любопытно, они считают себя очень чистыми и брамачариями, достойными войти на Вайкунтху. Они хотят увидеть Господа. So, but what happened? The two doorkeepers who were very well trained and who knew who can enter and who not. Но что происходит? Два охранника, которые очень хорошо обучены, и они очень хорошо знают, кого пускать и кого нет. So they concluded they cannot enter because first of all they come naked, they're not properly dressed. Они приходят к заключению, что вот их пускать не нужно. Во-первых, потому что они полностью обнажены, они не одеты должным образом. So how can we allow them to enter the palace of the Lord, in their naked bodies?
Как мы можем позволить им войти во дворец Господа в их обнаженных телах? By the way, they're very young. I never have seen 5-year-old boys, coming like that. И, кроме того, они очень юны. Мы никогда не видели, чтобы 5-летние мальчики вот так вот к нам пришли. Although from their effulgence they could understand, oh, there must be brahmanas. Конечно, по их сиянию мы понимаем, что наверняка они браманы. But everyone in Vaikuntha Loka, also giant Vijay, know to be just a brahmana by birth is not a qualification to enter Vaikuntha. Но все на Вайкунтха-локе, в том числе Джая Виджая, понимают, что просто быть браманом по рождению – это не является квалификацией для того, чтобы попасть на Вайкунтху. There's a prayer by Prahlad Maharaj. Есть молитва, произнесенная Прохладой Махараджем, Where he says, even if somebody has so many qualities, I think he mentioned about 16 qualities mentioned by Sanat Kumar, some Samhita or some scripture. он упоминает, что даже если у человека есть божественные качества, и он там упоминает 16 качеств, которые перечисляет Санат Кумар в Санака Самхите. Yeah, even if they possess all these Brahminical qualifications like Dhamma, Sama, Tapa, Japa, Даже если у них есть эти Saucham, браманические квалификации, такие как Дама, Тапа, Шаучам, so Джапа. even if they're very pure, even if they're very learned, even if they have mind and sense control, Даже если они чисты, ученые и могут контролировать ум и чувства, even if they're very qualified in chanting japa mantras, и даже если они квалифицированы в воспевании джапы и мантр, without mispronunciation and everything in proper tune, не совершая ошибок в произношении, и все они поют на правильную тональность. And follow very precisely sadhana, yantra and tantra. И очень четко соблюдают садану, янтры и тантры. And they're very renounced vairagis and tapasvis. И они очень отреченные вайраги и тапасви. Still, if they're not Vaishnava, if they're not chanting holy name of the Lord, they're not qualified to be considered mercy cases for the Lord. Все равно, если они не вайшнавы и они не воспевают святые имена Господа, то они не могут быть или не станут получателями милости Господа. In one place, I think it's by Sanatana Goswami from Hari Bhakti Vilas, he says somebody who is Brahmana but not chanting holy name, he should be considered like an outcast, like a dog eater. В одном месте Санатана Госвами в Хари Бхакти Виласе говорит, что если браман не воспевает святые имена, то его можно считать вне каст, его можно считать на уровне собакоеда. Hence, or in otherwise, even somebody who is an outcast, who is a dog eater, svapacha, if he chants the holy name of the Lord, he will be much greater than a brahmana. И напротив, даже если человек является таким неприкасаемым собакоедом Швапача, но он воспевает имена Господа, его нужно считать гораздо более великим, чем Брахман. Brahmana who is not Vaishnava, who is not has attention to or devotion to Lord Vishnu, he cannot even deliver himself, or what to speak of his forefathers. Брахмана, который не является вайшнавом, у которого нет любви или преданности Господу Вишну, он не может спасти даже самого себя, не говоря уже даже о своих предках. But Lord Nrisimhadev tells to Prahlad, because he was very concerned about the soul of his departed father. Но Господь Нарисимхадев говорит Прохладу, поскольку Прохлад очень сильно беспокоился о судьбе души своего отца. So Lord Nrisimhadev pacified his dear Bhakta Prahlad, don't be afraid, don't be concerned, for your father is already taken care, because 21 generation, 3 times 7 makes 21.
generations of your forefathers or family members and ancestors will become delivered if somebody becomes a pure bhakta. Господь Нарисимхадев говорит, не переживай о судьбе своего отца, поскольку 21 поколение, 3 раза по 7 получается 21, 21 поколение освобождается, если в семье появляется чистый преданный. So Jai and Vijay, they understood they're Brahmanas, but it doesn't seem that they're Vaishnava because they don't have chapa beads in the hand, they have not the Vaishnava tilak. И Джай и Виджай поняли, что да, хотя они и браманы, но похоже, что они не вайшнавы, поскольку у них нет в руках четок для джапы и нет вайшнавского тилака. They have not the Vaishnava tilak of any that they belong to any sampradaya. У них не стоит вайшнавской тилаки, какой-либо тилаки по принадлежности к определенной вайшнавской сампрадае. They didn't have wear kantimala, that means tulsi neck beads around their neck. У них на шее не надеты кантималы, туласи, бусы. So they cannot be qualified. So they looked very serious, very earnestly, very almost angry at them and with their weapons, they told them, you cannot enter. Итак, они оценили обстановку, решили, что они зайти не могут, и очень сурово на них посмотрели, почти гневно, своим оружием преградили им путь. Вот. So anyway, they could see that they're very great persons, they're very pure, otherwise how they could even enter to the 7th gate of Vaikuntha. Конечно, они поняли, что они очень великие души, они очень чисты, а иначе как же они могли бы добраться до этих 7 ворот Вайкунтхи? Still they thought, oh, we have to perform our duty, we have to check them. И все равно они расценили, что мы должны выполнить наш долг, мы должны их на проверку. Otherwise, if we let them in, then we are responsible. А иначе, если мы их впустим, то мы будем ответственны. Then ultimately everyone in the spiritual world wants to please the Lord. Nobody wants to make him angry or upset him. И в конечном счете все на Вайкунтхе хотят удовлетворить Господа, порадовать Его. Никто не хочет расстраивать или гневить Господа. But because the 2 servants or gatekeepers were also bewildered by the Yoga Maya, as we heard. Но поскольку эти 2 привратников были введены в заблуждение йога-майя, как мы слышали об этом уже, Or by the Lord's Lila Shakti. или лила Шакти Господа, So that therefore they became bewildered. They were not completely right, and they were also not completely wrong. поэтому таким образом они были введены в заблуждение. То есть они не были ни полностью правы, ни полностью неправы. And that sages like the Kumaras become angry, there's also a special case. It's also caused by the Lila Shakti. А когда такие мудрецы, как Кумары, гневаются, это тоже особенный случай. Это тоже лила Шакти. Of course, the father became angry. He became upset because his 4 sons didn't want to become grihastas. Конечно, разгневался в начале их отец, поскольку они отказались становиться грехастхами. So he became angry. Он разгневался. Sometimes we think, oh, so if the father becomes angry, then the sons also become angry. Иногда можно так расценить, что если отец разгневался, то и сын будет гневаться. No, but not always the case. Like Prahlad Maharaj, his father was also always angry. Prahlad was never angry. Но это не всегда так, как, например, отец Прахлады Махараджа гневался всегда, а Прахлад Махарадж никогда не гневается. And the Brahma, the 4 Kumaras, they're anyway Shakti Avesha avatars. И вот эти 4 кумаров, они по своему статусу Шакти Авеша аватары. So they were practically born as perfect Brahmanas. То есть они родились как
практически совершенные браманы. But as already mentioned, the Brahmana is not a Vaishnava. Но, как уже было упомянуто, браман не обязательно вайшнав. At least not automatically. По крайней мере, это не автоматически. And although the Brahmanas are very dear to the Lord, И хотя браманы очень дороги Господу, because in the material world, the Brahmanas represent the body of the social system, Varna and Ashrama. поскольку в материальном мире браманы, они входят в состав вот этого социального тела Господа Вишну. Because the Brahmanas have no interest in worldly sense gratification, they're self-controlled, they're only interested in self-realization and in relishing the bliss of Brahman. И браманы не заинтересованы в материальном чувственном наслаждении, они умеют контролировать себя, они хотят лишь наслаждаться счастьем от реализации брамана. So they're very, in the material world, they're very dear to the Lord. И поэтому среди тех, кто в материальном мире, из материального мира, они очень дороги Господу. But the Vaishnava is even more dear than a Brahmana. Но вайшнавы даже еще более дороги, чем браманы. A pure Vaishnava who is nicely practicing, he becomes even better than a Brahmana, or at least like as a Brahmana. Чистый вайшнав, который хорошо практикует, он становится даже лучше, чем брамана, или, по крайней мере, так же хорош, как брамана. So anyway, the four Kumaras normally didn't get angry. Так или иначе, 4 кумаров, которые обычно не гневаются, Because they were always absorbed in the blissful Brahman bliss, Ananda, in the Brahman Ananda. поскольку они всегда погружены в блаженство брамана, в брамананду. So they were naturally always blissful. Это означает, что они естественным образом всегда в блаженстве. Not concerned about the duality or enemy and friends. И не заботятся о двойственности, о друзьях или врагах. And naturally, such kind of, if somebody has such a kind of attitude and mentality and is pure, they can enter everywhere in the world and can enter every house. Nobody stops them. И естественным образом, если у кого-то есть такая степень чистоты, отрешенности, он всегда чист. То есть он может войти в любой дом, и ему не встретят препятствий. At least until this time when the giant Vijay is dared to stop them. So that was the first time in their experience of life. So they became very angry. По крайней мере, до этого момента, когда Джая Виджай их остановили, этот момент это был единственным таким моментом в их жизни. И поэтому кумары пришли в гнев. Because they personally wanted to see the object of their meditation. Поскольку они-то хотели лично увидеть объект своей медитации. Narayana is the absolute truth. He's Brahman, Paramatma, Bhagavan. Нараяна является абсолютной истиной, воплощением абсолютной истины. Он и есть Браман, Параматма и Бхагаван. So ultimately, all transcendental is the goal is to meditate about Narayana and offer their activities and their results to him. И в конечном счете цель всех трансценденталистов и гьяни-йогов всех — это Нараяна. Они предлагают ему плоды своих аскез. So Narayana Paraveda, and Narayana is the topic of the Vedas. Нараяна Параведа, Нараяна является главной темой всех вед. The goal of Vedic yagyas is to please him. Цель ведических яги — удовлетворить его. To perform varnashram duties is also to satisfy him. Совершение обязанностей варнашрамы нужно тоже для того, чтобы удовлетворить его. Narayana Paragati, and he is the supreme goal of life.
И также Нараяна Парагатим, он является высшей целью жизни. So Narayana is not from this world. He's always residing in the spiritual world, in the Vaikuntha Loka. Нараяна не находится в этом мире, он не из этого мира, он всегда пребывает в духовном мире на Вайкунтха-локе. Still he is present in form of the all-pervading Brahman and Paramatma. Тем не менее, он присутствует в виде всепронизывающего Брахмана и Параматмы. So Lord Narayana very rarely can be seen only by the most fortunate transcendentalists or devotees of the Lord. Господа Нараяна очень редко можно увидеть. Этого удостаиваются только удачливые трансценденталисты и преданные Господа. So and the Kumaras, they thought we are qualified. И кумары подумали, мы квалифицированы. First of all, we are sons of Brahma. Во-первых, мы сыновья Брамы. He's the guru of everyone in the world. Он гуру каждого в этом мире. And they also learned from him. He's practically like the guru also of the Kumaras. И также они учились у него, практически он был и гуру кумаров. So they learned also from him about the glories of the Lord and these different aspects and avatars of the Lord. Они изучили, услышали от него о славу Господа и о различных аспектах и аватарах Господа. So they considered themselves qualified. И поэтому они сочли себя квалифицированными. Because sons of a great personality, of the creator of the universe, very dear to the Lord. So the Lord must be glad to see us. Поскольку мы сыновья такой великой личности, Господа, Создателя Вселенной, Он очень дорог Господу, и поэтому Господь будет очень рад увидеть нас. Actually, from this we can learn that a Vaishnava never considers himself qualified to see the Lord. Из этого мы можем научиться тому, что вайшнав никогда не считает себя квалифицированным увидеть Господа. He never thinks I do all my different sevas and chanting and studying and the Vaishnava seva and deity service so that I can get his darshan, that I can see him. Он никогда не считает так, что вот все мое воспевание, изучение Писаний, служение вайшнавам, поклонение божеству, вот я это все делал, и я заслужил то, чтобы увидеть Господа. But to see the Lord is not such a cheap thing. Увидеть Господа не такая дешевая вещь. Ultimately, it doesn't depend on us that we want to see him. It depends on him that he wants to see us. В конечном счете, это зависит не от нас, что мы хотим его увидеть. Это зависит от того, что он захочет нас увидеть. Therefore, the devotee always considers himself very insignificant, very insignificant, very tiny. И поэтому преданный считает себя очень незначительным, в высшей степени незначительным, очень-очень маленьким. But never giving up his service attitude. Но при этом он никогда не отвергает свой дух, свое настроение служения. And his hope against the hope. И свою надежду на надежду. So that he never gives up. Этого он не оставляет никогда. But he never thinks, so now I'm did this and this and this, therefore the Lord has to give me, has to awarding me, has to give me some result what I desire. Но при этом он никогда не считает, что вот я такой-то и такой-то и такой-то, и теперь должен Господь меня вознаградить, выполнить дать мне тот результат, который я хочу. But then it's not selfless service anymore. Тогда это уже больше не бескорыстное служение. So selfless service means to serve the Lord even despite that He gives me any results. Not just material, but even liberation or the seeing Him or the become His associate. Даже, то есть бескорыстное служение – это когда преданный служит,
не рассчитывая ни на какой материальный результат, и также не претендуя на то, чтобы получить общение, стать слугой Господа или получить освобождение. No, that's not his concern. Нет, он заботится не об этом. For Lord Chaitanya prayed, Nadanamna Janamna Sundarim Kavidama Jagadisha Kame Mama Janmanishware Bhavata Bhakti Rahaitu Kidvai. He even said, I don't need all these things what normally the materialists aspire when they approach God or worship God. Only pray that I can become the servant, even bird of the bird. Господь Чайтанья говорит в своей молитве, что я не желаю тех вещей, которых хотят обычные материалисты, и я готов служить Господу даже из рождения в рождение. So he prays that he always can engage in bhakti yoga. Он молится о том, чтобы всегда быть занятым в бхакти-йоге. There is bhakti yoga available in the association of bhaktas or pure devotees. А где доступна бхакти-йога в общении с бхактами, в общении с чистыми преданными. Therefore, the great devotees, also like Prithu Maharaj and others, they always pray, let me not to forget you and your devotional service, and always stay in the association of your dear devotees, because in this way, it's sure that I will not forget. Поэтому такие великие преданные, как, например, Приту Махарадж и другие, они молятся так: «Позволь, Господь, никогда не забыть о преданном служении Тебе и о Тебе. И для этого я хочу всегда оставаться в обществе Твоих чистых преданных, потому что если я остаюсь, если я буду в их обществе, то я уже никогда не забуду о Тебе». So now we start with the first text of this chapter. И сейчас мы прочитаем первый стих из этой главы. So it's Brahma speaking first, because it's Lord Brahma who narrates this story to the devas, to the demigods. И здесь первые слова принадлежат Брахме, поскольку это Господь Брахма повествует эту историю, рассказывает ее девам, полубогам. Because the devas were very concerned, Diti's pregnancy, who were her two sons still in her womb, Jaya, Hiranyakashipu and Hiranyaksha. They were so influential that the whole universe became dark. Поскольку полубоги озабочены тем, что сыновья Дити, Джая и Виджая, бывшие Джая Виджая, то есть теперь это Хираньякашипу и Хираньякша, они все еще находятся в ее чреве, но они такие могущественные, что уже во Вселенной потемнело. So whenever there's some phenomenal disturbance out of control of the devas, because in some phenomenal disturbances in the universe can be caused by the devas, but if something is caused above their heads, then they approach, they're very concerned and then approach Brahma. И вот эти природные явления или катаклизмы, некоторые из них, они происходят по воле девов. Но когда что-то происходит помимо их воли, то они очень сильно об этом беспокоятся и тогда обращаются к Господу. So in this material world, we can even see that even the demigods, they have not everything under control. В этом материальном мире мы можем увидеть, что даже у полубогов не все под их контролем. Even Brahma doesn't have everything under control. И даже Брахма не все под его контролем. Even he becomes sometimes surprised by the effect and the power of his creation. Даже он иногда приходит в какое-то изумление или замешательство, когда определенный эффект или какая-то мощь его энергии он видит. And becomes bewildered by many of the appearances of the avatars. So, for example, Varaha, who appears from his nose. И также он сбивается с толку
явлением многих аватар, как, например, Вараха появился из его ноздри. Even Shiva, he became bewildered by Mohini Murti. И даже Шива был сбит с толку Мохини Мурти. Although he is famous as a Dhira, as self-control person. Хотя он известен как Тхира, человек, который может себя контролировать. Famous example of Dhira is Lord Shiva, because he will not become even victim of Maya or of Durga or Parvati. Это самый известный пример Тхиры. Это Господь Шива, поскольку он не стал или не становится жертвой Дурги или Майи. But then he became attracted to Mohini Murti, because Mohini Murti is a manifestation of Lord Vishnu. Но затем он привлекается Мохини Мурти, потому что Мохини Мурти является проявлением Господа Вишну. So even he got a lesson. И даже он получает урок. So everyone we have to learn from this material energy of the Lord. It's very powerful. Все учатся, все должны учиться у этой материальной энергии Господа, которая очень могущественна. So we should never feel confident and think, I'm Ishvara now, I'm controlling, therefore I can do whatever I like. Мы никогда не должны себя думать и чувствовать себя уверенно. Теперь я Ишвара, теперь я контролирующий, я могу делать все, что хочу. So therefore the safest position is always to consider yourself a humble servant of the servant of the Lord, and always meditate about his lotus feet. Поэтому самое безопасное положение всегда считать себя слугой слуги Господа и всегда медитировать на его лотосные стопы, смиренным слугой. So here now Brahma, he speaks, Brahma vacha, И iti теперь Брахма говорит: trinatam tesham muninam yoga dharminam pratinandya jagadedam vikunta nilayo vibro. Lord Brahma said, after thus congratulating the sages for their nice words, the Supreme Personality of Godhead he's addressed here as Vibhu, Almighty, the Great One, the Supreme Lord, Personality of Godhead, whose abode is in the kingdom of God, Vaikuntha, spoke as follows. Господь Брахма сказал: поблагодарив мудрецов за их хвалебные речи, всемогущий Господь, здесь Господа называют Вибу, всемогущий, чья обитель находится в царстве Бога, имеется в виду Вайкунтха, произнес следующее. So the Lord name here is described Vikunta Nilaya, whose abode is bereft of anxiety. Здесь Господа называют Вайкунтха Нилая, чья обитель находится за пределами беспокойств. So it's Vaikunta, no anxiety. И это Вайкунтха, нет беспокойств. So Vishwanath Chakravarti Thakur, he summarizes the 16th chapter. Вишванатха Чакраварти Такур делает обзор 16 главы. The Lord accepts the curse made by the Kumaras who were fearful. Господь принимает проклятие 4 кумаров, которые были... Кумарас was fearful, sorry, Guru Maharaj. Yeah, were fearful because they were afraid, they understood, oh, we made a mistake. Да, страх испытывали кумары, поскольку они боялись того, что совершили ошибку. They thought, oh, what came over our head, you know, why we became so angry and upset and cursed the personal gatekeepers of Vaikuntha. Они переживали, потому что они думали, что это такое на нас нашло, что мы посмели, позволили себе проклинать личных спутников Господа, привратников Вайкунтхи. That was the topic in last lecture. Это была тема предыдущей лекции. So they became very afraid, very, felt very depressed and offered for prayers in a very remorseful way. Они чувствуют себя, они боятся,
очень большое сожаление чувствуют, и вот в таком вот в настроении сожаления они возносят эти молитвы. And they also became fearful, the Acharya says, because they knew that the Lord had great affection for his servants, the gatekeepers. И они также боятся, потому что Господь, они знают, что Господь очень любит этих своих слуг, своих привратников. Because everyone in the Vaikuntha world is doing his service in love to the Lord. Поскольку каждый на Вайкунтхе выполняет свое служение из любви к Господу. There's no force there. Там нет того, чтобы заставлять кого-то. There's duty there, but the duty is, how we say, joyfully performed. It's for the pleasure of the Lord, because they love the Lord the most. Там есть долг, есть обязанности, но они выполняются с большим воодушевлением, поскольку они делают это из любви, а Господа они любят больше всех. So although they feel duty bound, still they do it in a joyful way and with great devotion and with spontaneous love. И хотя они чувствуют себя связанными долгом, но они это делают в блаженстве, с любовью, в таком настроении. So therefore, the Lord was very pleased with their submissive and regretting mood of prayer. Итак, Господь был очень доволен их смиренным, подчиненным и в духе сожаления молитвами. So we will, Yuva, we will read from text from previous chapter, from text 46. You have it. From there we can read these prayers. И сейчас мы прочитаем из предыдущей главы. Yes, one minute I find. So I will read it, and then you can read in Russian. Huh? The Kumaras prayed, our dear Lord, you are not manifested to the rascals, even though you are seated within the heart of everyone. But as far as we are concerned, we see you face to face, although you are unlimited. The statements we have heard about you from our father Brahma have now been actually realized by your kind appearance. We know that you are the supreme truth, the personality of Godhead who manifests his transcendental form in the uncontaminated mode of pure goodness. This transcendental eternal form of your personality can be understood only by your mercy, through unflinching devotion, by great sages whose hearts have been purified in Bhakti Yoga. Persons who are very expert and most intelligent in understanding things as they are, engage in hearing narrations of the auspicious activities and pastimes of the Lord, which are word chanting and word hearing. Such persons do not care even for the highest material benediction, namely mukti, to say nothing of these less important benedictions like the material happiness of Svargaloka. O Lord, we pray that you let us be born in a hellish condition of life, just as long as our hearts and minds are always engaged in the service of your lotus feet. Our words are made beautiful by speaking of your activities, just as tulasi leaves are beautified when offered unto your lotus feet. And as long as our ears are always filled with the chanting of your transcendental qualities, although the ear holes are very tiny, so we can unlimitedly hear about your unlimited qualities. O Lord, we therefore offer our respectful obeisances unto your eternal form as the personality of Godhead, which you have so kindly manifested before us. Your supreme eternal form cannot be seen by unfortunate, less intelligent persons. But we are so much satisfied in our mind and vision to see it, or to see you. Итак, молитвы кумаров из предыдущей главы. Кумары сказали: «О возлюбленный Господь, негодяи и глупцы не могут увидеть Тебя, несмотря на то, что Ты пребываешь в сердце каждого живого существа. Мы же видим Тебя воочию, хоть Ты и являешься беспредельным.
Явившись перед нами, Ты милостиво дал нам возможность убедиться в истинности всего, что мы слышали о Тебе от нашего отца Брамы. Нам известно, что Ты высшая абсолютная истина, личность Бога, которая являет свою трансцендентную форму в гуне неоскверненной чистой благости. Постичь эту трансцендентную и вечную личностную форму можно лишь снискав Твою милость, которую Ты даруешь тому, кто неуклонно следует по пути преданного служения. Великим мудрецам, чье сердце очищено преданностью Господу. Самые зрелые и мудрые из людей, способные видеть вещи такими, как они есть, слушают повествования о благословенных играх и деяниях Господа, которые заслуживают того, чтобы быть рассказанными и услышанными. Такие люди равнодушны даже к величайшему из материальных достижений, освобождению, не говоря уже о менее значительных благах, таких как материальное счастье, доступное на райских планетах. О Господь, мы готовы родиться в любом аду, только бы наше сердце и ум постоянно служили Твоим лотосным стопам. Пусть наши речи всегда украшают повествование о Твоих деяниях, подобно тому, как листья туласи становятся прекраснее, когда их предлагают Твоим лотосным стопам, а в наши уши непрерывным потоком льется нектар гимнов, воспевающих Твои трансцендентные качества. И Гуру Махарадж отмечает, что хотя уши как бы маленькие отверстия в ушах, тем не менее здесь говорится о вот таком мощном потоке, который вливается через уши. Текст 50. Поэтому мы, о Господь, в глубоком почтении склоняемся перед Твоей вечной формой, формой личности Бога, которую Ты столь милостиво явил нам. Несчастные, ограниченные люди лишены возможности увидеть Твою высшую, вечную форму, созерцание которой приносит такое удовлетворение нашему уму и глазам. Yes, Guru Maharaj. Okay, so text 2. Теперь стих 2 из 16 главы. Brahma narrates, and now he quotes the response of the Lord towards the sages. Итак, Брахма продолжает свой рассказ, и теперь он рассказывает, что ответил Господь мудрецам. Shri Bhagavan Uvacha Etau tau parshadau mayam Jaya vichaya evacha Kartarti kritya mam yadvo Bahau akratam atikramam. The personality of Godhead said, these attendants of mine, Jai and Vijay by name, have committed a great offense against you because of ignoring me. Верховный Господь сказал, причиной того, что мои слуги по имени Джая и Виджая нанесли вам тяжкое оскорбление, было их пренебрежительное отношение ко мне. So, and this ignoring me means they ignored the great admiring mood or respect of the Lord towards the Brahmanas. Вот это пренебрежение Господу означает, что они пренебрегают тем чувством вот этого максимального уважения и почтения, которое Господь испытывает к браманам. Because the Lord is known as Brahmanyadev. Поскольку Господь известен под именем Brahmanya-dev. He is the Lord of the Brahmanas, and the Brahmanas are very, very, very dear to him. Он Господь, Он повелитель браманов, и браманы очень дороги Ему. And he doesn't appreciate if some of somebody is offending a Brahmana or disrespecting a Brahmana. Ему не нравится, когда кто-то не уважает брамана или оскорбляет брамана. Of course, here the Lord doesn't speak about the unqualified Vichabandhu Brahmanas or how to say family members, unqualified relatives of the Brahmanas.
Конечно же, здесь Господь не имеет в виду двиджа-банду или неквалифицированных родственников браманов. So he speaks about the real brahmanas. Он говорит о настоящих браманах. Brahmana who follows he seeks occupations. О браманах, кто выполняет 6 занятий, 6 видов деятельности. He is learning the Vedic literatures or scriptures and is teaching it. Они изучают ведические писания, и они учат им. He performs yagya and teaches yagya. Они совершают ягьи и обучают ягьям. And he is accepting donations and is giving donations. И они принимают пожертвования и раздают пожертвования. These are the 6 occupations of brahmanas. Таковы 6 занятий браманов. So in the 7th canto, in Narad Muni's instructions to Yudhishthira Maharaj describing the duties of the different members of Varna and Ashrama, so he also gives the qualities of the brahmanas. И в 7-й песне, а это описывается в 7-й песне, когда Нарада Муни дает наставление Махараджу Юдхиштире, там же он описывает и квалификацию браманов, когда он говорит о варнашраме, о всех членах общества. And actually only somebody who has these qualities like Dhamma, Sama, Tapa, Saucham. Also in the Bhagavad Gita we can hear about these brahminical qualifications or qualities. They can actually be known or respected as brahmanas. Там он говорит, что только те, кто обладает этими качествами, дама, шаб, тапа, тапах, шаучам, также эти качества, они перечислены в Бхагавад-гите, только они считаются и как бы почитаются как браманы. Brahmana is not an hereditary qualification. Это не титул, передаваемый по наследству. So it's like somebody who is, we hear many times, the son of a doctor is not automatically a doctor. Как мы слышали этот пример много раз, что сын врача не обязательно врач, не обязательно считается. So here in Purport, Srila Prabhupada mentions to commit an offense at the feet of the devotee of the Lord is a great wrong. Even when a living entity is promoted to Vaikuntha, there is still the chance that he may commit offenses. But the difference is that when one is in the Vaikuntha planet, even if by chance one commits an offense, he is protected by the Lord. This is the remarkable fact in the dealings of the Lord and the servitor, and as seen in the present incident concerning Jaya and Vijay. The word atikramam used herein indicates that in offending a devotee, one neglects the Supreme Lord himself. Комментарий Шрила Прабхупада говорит: нанося оскорбление стопам преданного Господа, человек совершает тяжкий грех. Даже на Вайкунтхе живое существо может случайно совершить какое-нибудь прегрешение, с той лишь разницей, что когда прегрешение совершает один из обитателей Вайкунтхи, Господь берет его под свою защиту. Такова замечательная особенность взаимоотношений Господа и его слуг, примером которой является случай с Джаей и Виджаей. Употребленное в этом стихе слово «атикрамам» указывает на то, что, оскорбляя преданного, мы пренебрегаем самим Верховным Господом. So within the heart, actually the Kumaras were devotees. They were devoted to Narayana. Итак, внутри своего сердца Кумары на самом деле были преданными. Они были преданы Нараяне. Although externally they didn't wear the symbols of Vaishnava. Хотя внешне они не носили атрибутов вайшнавов. So the symbols of the Vaishnavas external, the secondary. If you don't possess the internal, then the secondary is just a decoration on a dead body. И символы вайшнавов — это нечто внешнее. И, соответственно, это нечто вторичное. То есть, если есть внешнее, есть эти атрибуты, но нету внутреннего, то тогда это не принимается серьезно, и эти атрибуты являются лишь украшением мертвого тела. So the internal attitude is important. Внутреннее отношение, внутренняя настройка важна.
And the basic of that attitude is that one is absorbed in the pure goodness, Vishuddha Sattva. И вот основой этого внутреннего духа, внутреннего настроения – это то, что личность погружена в благость, в чистую благость, вишудха-саттву. Because they were genuinely absorbed in the pure goodness, they had natural attraction to Lord Narayana. И поскольку они были по-настоящему и полностью погружены вот в эту чистую благость, они естественным образом созерцали Господа Нараяну. They're not like the Mayavadis who are offending the Lord. Они не были как майявади, которые оскорбляют Господа. Making the Lord Nirakar, no person, no personal qualities. Делая Господа ниракар тем, кто не имеет личностных качеств. So they make the Lord nil, zero. So they're great offenders. Они делают Господа ничем, делают его нулем, и поэтому они великие оскорбители. So the Kumaras, they're not Mayavadis, they're Brahmavadis. Кумары не майявади, они брахмавади. Of course, a Mayavadi can also become a devotee, as we hear in Chaitanya Charitamrita, like the Benares, Kashi Mayavadis, they became attracted to Lord Chaitanya and became convinced about Vaishnavism by the Lord. Конечно, и майявади могут стать преданными, как мы слышали об этом в Лиле, когда Господь Чайтанья приходит в Бенарес и там делает из майявади преданных Господа. Kashi, huh? Nowadays Kashi. Benares is now Kashi. И также в наши дни этот город называется Каши. So, name changed. Имя изменилось, или Бенарес, или Каши. That's the ancient name, Kashi. На самом деле Каши – это древнее имя, древнее название этого города. And Varanasi. But now it's only Kashi. Или Варанаси, сейчас просто Каши. So it's a very famous place of Shiva worship. Это очень известное место поклонения Шиве. So all the Vedantists live there. И там живут все ведантисты. Because they're all impersonalists. Поскольку они все имперсоналисты. So Lord Chaitanya came there and he became invited by one Brahmana to attend a meeting of the Mayavadis, Vedantists. И Господь Чайтанья пришел туда, и он принял приглашение одного брамана, который также принимал всех майявади-ведантистов у себя. But it was very difficult because they're very learned. Но было очень трудно, поскольку они все очень ученые. And very convinced about their slogan Tattvamasi. И они очень убеждены в своем девизе, лозунге Тат Твам Аси. So we are him, we are also God. Мы Он, мы тоже Бог означает. Like Lord Chaitanya explained, Tattvamasi doesn't mean that you're God, you're similar to him, but you are actually always keep yourself, he is always Vibhu and you are Anu, that means your perfection is in service to him. А Господь Чайтанья им объяснил, что это означает Таттвамаси, что мы подобны Господу, но Он Вибху, Он величайший, а мы очень маленькие, и поэтому наше совершенство заключается в том, чтобы служить Ему всегда. Vaishnava in general, they don't like to associate with Mayavadis. В общем-то говоря, вайшнавы не любят общаться с майявади. They keep distance from them because they speak very jugglery way and very cleverly. Они держатся от них на дистанции, потому что они очень искусно жонглируют словами. And if you are not really fixed and rooted deeply in Vaishnava philosophy and Bhakti Yoga, then your mind will become attracted to this kind of polluting philosophy. И если вы не утверждены, не укреплены по-настоящему, не вросли корнями в вайшнавскую философию, то тогда ваш ум может привлечься таким цветистым языком.
Someone has to be very learned if you want to challenge the Mayavadi. Поэтому человек должен быть очень ученым, если он хочет бросить вызов Майяваде. Yeah. But anyway, that's another topic. Но это другая тема. But Kumaras were not Mayavadis, they were Brahmavadis. That means a Brahmavadi very easily can become a devotee. Но кумары не были Майявади, они были Брахмавади, а Брахмавади очень легко могут стать преданными. Actually, they're already devoted. They're devoted to the Brahman, one aspect of the Lord, so, and to Paramatma, and then ultimately from there, it's only a little more progress towards Bhagavan aspect. Поскольку они уже преданные Господа, они преданные Его аспекта Брамана, а там и Параматма, и там еще совсем немножко, и уже Бхагаван, личностный аспект Господа. So here in the Srila Prabhupada's purport, he continues. И в комментарии Прабхупада продолжает. By mistake, the doorman held the sages from entering Vaikuntha Loka, but because they were engaged in the transcendental service of the Lord, their annihilation was not expected by advanced devotees. The Lord's presence on the spot was very pleasing to the hearts of the devotees. The Lord understood that the trouble was due to his lotus feet not being seen by the sages, and therefore he wanted to please them by personally going there. The Lord is so merciful that even if there is some impediment for the devotee, he himself manages matters in such a way that the devotee is not bereft of having audience at his lotus feet. You can read until here. По недоразумению стражи остановили мудрецов у ворот Вайкунтхи. Но поскольку стражи занимались трансцендентным служением Господу, продвинутые преданные понимали, что Господь не допустит их гибели. Появление Господа у ворот Вайкунтхи наполнило сердца его преданных радостью. Господь знал, что причина инцидента заключалась в том, что мудрецы были лишены возможности увидеть его лотосные стопы. Поэтому он, желая доставить им удовольствие, сам появился перед ними. I'm not sure, Guru Maharaj. Yes, and Srila Prabhupada gives a very nice example in Jagannath Puri temple. И Шрила Прабхупада приводит прекрасный пример храма Джаганнатха-Пури. And about the life of Haridas Thakur and also Sanatana and Rupa Goswami, as we heard also. И пример, который описывает жизнь Харидаса Такура и Санатаны и Рупы Госвами. But especially Haridas Thakur he was a Muslim. В особенности речь идет про Харидас Такура, который был мусульманином по рождению. But became Namacharya, the great chanter of the holy name. Но он стал намачари, он стал великим учителем воспевания святого имени. So the example is given by Haridas Thakur. So when Chaitanya Mahaprabhu was residing at Jagannath Puri, Дается пример Харидас Такура. Haridas Thakur was with him. And Когда Господь Чайтанья живет в Джаганнатха-Пури, Харидас Такур живет в wait, let me read first. In Hindu temples, especially in those days, but even today also, no one but a Hindu was allowed to enter. Дело обстоит так, что в храмах, в индуистских храмах, и теперь, и особенно тогда, никто, кроме индуса, не может туда зайти. Никто, кроме хинду, не может туда зайти. Today also, you mentioned? И в наши дни также. Although Haridas Thakur was the greatest of all Hindus, because he was a Vaishnava in his behavior, he considered himself as a Mohammedan and did not enter the temple. И хотя Харидас Такур был лучшим или лучше всех хинду благодаря своему образу жизни, сам он считал себя мусульманином и потому не входил в храм.
So Lord Chaitanya could understand his humility, and since he did not go to see the temple, Lord Chaitanya himself, who is non different from Jagannath, used to come and sit with Haridas Thakur daily in his ashram. И сам Господь Чайтанья, который не отличен от Господа Джаганатхи, сам каждый день приходил к Харидас Такуру и сидел с ним и беседовал с ним в его ашраме. So here in Srimad Bhagavatam we also find this same behavior of the Lord. His devotees were prevented from seeing his lotus feet, that means the Kumaras, but the Lord himself came to see them on the same lotus feet for which they aspired. On the same lotus feet for which they aspired. It is also significant that he was accompanied by the goddess of fortune, that means the Lakshmi-ji. The goddess of fortune is not to be seen by ordinary persons, but the Lord was so kind that although the devotees did not aspire for such an honor, he appeared before them with the goddess of fortune. И здесь мы видим в Шримад Бхагаватам, что Господь повел себя так же, когда преданных Господа лишили возможности увидеть его лотосные стопы. Господь сам вышел им навстречу, и к месту его пришествия его принесли те самые лотосные стопы, к которым стремились эти 4 мудреца. Немаловажно и то, что Господь пришел туда в сопровождении богини процветания. Обыкновенные люди лишены возможности лицезреть богиню процветания. Но Господь столь добр, что хотя преданные и не стремились удостоиться подобной чести, Он предстал перед ними вместе с богиней процветания. So the point made here is that even if one is abstracted to see the Lord in the temple or in a temple, one should not become, how we say, unhappy, but because the Lord knows your desire, and therefore he will make all arrangements that the devotee who is aspiring to see his lotus feet, that he will personally come and offer and shows himself to you. There's somebody speaking here behind. У кого-то микрофон преданный включен. Проверьте микрофоны. Выключено должно быть. Yes, I translated this. No, you didn't translate. No, I mean about microphone. Okay. И суть... May I translate? I hope you didn't forget. I try. И суть такова, что если кто-то лишен возможности созерцать Господа в храме, то по какой-то причине, то Господь, находясь в сердце этого преданного, Он все знает, и Он сам устраивает какой-то даршан, чтобы дать свой даршан этому преданному. I also remember one time an incident, maybe I narrated this one time, but maybe not in this forum here, in this group. Был один случай, может быть, я его уже рассказывал, а может быть, вам, но вот в этой группе я не рассказывал. When I was long time ago in Jagannath Puri, it was maybe end of 80s, 89 or something like that. Это было давно, в Джаганнатхапуре, может быть, в конце 80-х годов. And I went with one Indian man from Mayapur, so because he also wanted to go to Jagannath Puri, so we traveled together. Мы поехали с одним преданным индусом из Майяпура. Он тоже хотел поехать в Пури, и мы так поехали вместе. So when we came to the temple, Prabhu told me, "You wait here on the gate." And I swiftly go into the temple, take darshan, and will bring Mahaprasadam. И мы подошли к храму, и он мне говорит: вы, Прабху, здесь постойте у ворот, а я быстро зайду внутрь, получу даршан и выйду с Махапрасадом. So I was sitting there, I was chanting.
И я там сидел, воспевал. Half an hour went by, Prabhu didn't appear, didn't come back. Прошло полчаса, Прабhu так и нет. So I started to chant so many prayers and songs, whatever I knew by heart. Я стал воспевать все шлоки и песни, и молитвы, которые я знал на память. I think it went over 1 hour. I was sitting there on one of the stairs, I think it was Singhadwar, or the next gate next to it. I think it was another one. I don't know. There's different gates: Horse Gate, Lion Gate. I think it was another gate. И я там сидел на ступеньках, точно не помню, там есть несколько ворот, может быть, это были другие ворота следующие, или лошадиные ворота, или какие-то другие. But I'm not Yes. complete. It's not sure anymore. But maybe it was even there. Может быть и в главных воротах Симхадвар. Anyway, the gates look everywhere the same, and the stairs are there, and I'm sitting in one of the chairs in the lower levels. Ну, ворота все равно выглядят одинаково, и я там сижу на ступеньках, на самой первой ступеньке этих ворот. And I was chanting different mantras and songs И воспеваю различные мантры и песни, and prayers. и молитвы. And there was a panda who was there, and suddenly he entered in, and he came out again, and he brought me a whole plate of Mahaprasadam. И тут вдруг неожиданно один панда, он зашел, потом снова вышел, или наоборот вышел, снова зашел и приносит мне целую тарелку махапрасада. And he insisted that I should eat now. И он настаивает на том, чтобы я это прямо сейчас съел. So I had to sit down. He told me I should sit down, and the plate should not be higher than myself, and I should not touch it and I should put out my socks. И он настоял на том, чтобы я правильным образом сел, чтобы я сел не выше этой тарелки с просадом, чтобы я снял носки. And then he brought me quite a lot, so I was completely full and I could not eat everything. And then he insisted, you have to eat everything. No remnant should be left that is on the plate. И он принес довольно много, и я уже наелся, а он настоял на том, что ты должен доесть все до крошки, ничего на тарелке не оставив. So that's how I see how Lord Jagannath appeared to me in form of the Mahaprasadam, even before the Prabhu came out from the temple with his Mahaprasadam. Вот так я увидел, как Господь проявился передо мной в виде этого Махапрасада, еще до того, как вышел мой друг Прабху, который хотел принести мне Махапрасад. And he was very surprised, that I already got the prasadam. И он был очень удивлен, что я уже принял прасад, получил прасад. We went to the Birla guest house, we were taking rest there, and then I think I could not eat in that evening, but he was then eating, and I ate the rest in the morning. И мы пошли в нашу гостиницу Birla Guest House, и я уже точно не мог сегодня ничего есть, и поэтому пришлось все почтить ему вечером, и потом еще я остатки почтил утром. And then I also forgot then this panda also told me, before you take prasadam, you should offer your obeisances to the prasadam. И также я забыл упомянуть, что этот панда сказал, что вот прежде чем есть этот прасад, должен ему предложить поклон. So it was very interesting incident. Это был очень интересный случай. It actually happened another time. И было еще в другой раз история. It was some years later, maybe middle of 90s. I went there with some, I think there were some Yugoslavian devotees and also from Russia. Несколько лет спустя, может быть, где-то в середине 90-х, мы поехали туда, мы там были вместе с преданными из Югославии, может быть, кто-то был из России.
then we had this kirtan there. It was, I think it was holy, Gaur Purnima Day. И мы там пели киртан. И кажется, это было день Гаура Пурнимы, то есть день Холи. And we did a lot of kirtan in the evening И мы пели много киртанов. Вечерами мы пели киртаны. for hours, Часами прямо. ecstatic dancing. С экстатическими танцами. And there also happens like that. И One panda who was observing, but many pandas were surrounding us. They thought, oh, yeah, at that time it was maybe they didn't saw so much Western devotees chanting direct in front of the gate for hours. И произошла похожая ситуация, что вокруг там на площади ходят панды, и панды нас заметили. И в те времена, может быть, это было не такое уж частое явление, что западные преданные часами перед воротами поют киртан. Они нас заметили. And an elderly panda gave the younger panda a sign. And then the young man went inside, and then he came out with a garland. И старший панда дал какое-то указание младшему, и этот молодой панда, он пошел в храм Джаганатхи и вышел с гирляндой. And he hanged the garland over me. И одел на меня гирлянду. So that's also I could see that Lord Jagannath. We don't have to be. It may be not possible to enter the Jagannath temple. We should also not ride by hook and by crook. When Lord Jagannath sees you, if he's satisfied with your devotion, with your prayer, then he comes himself and reveals himself somehow or other. Мы можем увидеть на этом примере, что не нужно нам прорываться в храм так или иначе, не мытьем, так катаньем туда залезть. Нет, мы делаем служение, и когда Господь доволен нашим служением, то Он проявляет себя. And that was not the end. More mercy came. И это был еще не конец истории, было еще больше милости. And suddenly a procession came out of the temple. Вдруг из храма вышла процессия. Because they had a ceremony outside of the temple. Поскольку им нужно было провести какую-то церемонию вне ворот храма. And Vijay deity, I think it's Vijay Govinda or Murti what comes out of the temple for festival together with Lakshmi and with Bhu Shakti on his side. И это было божество Виджая, то есть божество, которое участвует в праздниках. И по обе его стороны находились Бу и Лакшми, его супруги. And the deities were carried on palanquin by the strong, how say, Daityas, and not this strong build carrier of Lord Jagannath. И божество на паланкиле несли вот эти сильные дайти, сильные слуги, носильщики Джаганатхи. And then one panda came and he invited me. Please go ahead and lead the ceremony with the kirtan. И один панда подошел ко мне и сказал: вот подойдите сюда во главу в начало этой процессии и введите ее со своим киртаном, идите впереди этой процессии. And then we could lead the kirtan for the procession a few hundred meters until on the right side there's a pandal where they brought the deities and where they had a festival. Итак, мы провели эту процессию с Господом несколько сот метров до пандала, который находился справа, где должна была проходить вот соответствующая церемония. Then I also have a third story if you are interested. И у меня еще есть третья история, если вам интересно. But I'm a little shy because it's about me, but it's I would say it's not that I'm very special, but I want to just show how it happens.
Я немножко стесняюсь, потому что это про меня история, но не так, что я какой-то особенный, просто вот хочется рассказать, как это случилось. So this story, I think you all know. It's when when we went to Ratha-yatra in 1996. Наверное, вы слышали эту историю, она произошла, когда мы поехали на Ratha-yaтру в 96-м году. So there was a Navakalevara. That means every 19 years, a new deity of Lord Jagannath, Baladev, Subhadra, and Sudarshan are carved. Это происходила церемония Навакалеварам, означает, каждые 19 лет создаются новые тела, новые как бы божества Джаганатха, Баладевы и Субхадры. So that's always a very special year, only happenings every 19 years. So it's 2 million people came that time. И это особенная церемония, поскольку она происходит только раз в 19 лет, и пришло около 2 миллионов человек. Normally it's half as much. Обычно половина приходит где-то. Maybe nowadays a little more. Может быть, в наши дни и побольше. Because Немножко. now Vaishnavism and Krishna culture became very popular in India, as we know. Поскольку в наши дни вайшнавизм и культура Кришны становятся очень популярными в Индии, как мы знаем об этом. So many people now pilgr to Orissa, to Jagannath Puri, to Vrindavan, to Mathura, to Mayapur. Also, so many 100,000s, millions come. Huh? И поэтому очень много людей совершают паломничество в Пури, во Вриндаван и в Майяпур. Сотни тысяч людей приезжают. Even the little temples in Vrindavan, how I remember, when we there, even in the early 2000s, when you came there, maybe 2009, Radha Damodar, not so many people came. И даже совсем недавно, в начале 2000-х, может быть, где-то 2009, когда мы посещали храм Радхи Дамодара, не так много там было людей. What to speak 2006 or before 2000, yeah. So, Что же говорить про 2006 или еще раньше? only a Kartik. Только на Картику приезжали. Radha Damodar is full in Kartik. Радха Дамодар был наполнен людьми на But now Картику. Radha Damodar is full all the time. Но сейчас Радха Дамодар наполнен всегда, Not only in Kartik. не только на Картику. So, and all the temples in Vrindavan, many, they're so much full. И многие храмы Вриндавана, они так сильно наполнены паломниками. And I remember one time when I went there in 2009 in Radha Damodar. Однажды, когда я посещал храм Радха Дамодара в 2009 году, you know, at that time there was always a servant of Srila Prabhupada who took care of Prabhupada's rooms. там был слуга, был кто-то был слугой, слуга Шрилы Прабхупады, который заботился о его комнатах, о комнатах, где жил Шрила Прабхупада. They were mostly sannyasis. Обычно эту роль, это служение выполняли саньяси. And these sannyasis, they shifted, you know, every other years another sannyasi made the seva for Prabhupada. И эти саньяси, они менялись, то есть каждый год какой-то другой саньяси выполнял это служение для Шрилы Прабхупады. And because later on this rule, the seva was shared with some Gaudiya Math and with ISKCON. И позже это служение, его делили между собой некоторые Гаудия-матхи и Искон. Because there was one dedicated, one original servant of Prabhupada in the room there. After Prabhupada's appearance, it was Jagat Guru, later on Nisingha something, Maharaj. То есть после ухода Шрилы Прабхупады это служение выполнял один преданный. Кажется, его звали Джагадгуру, потом он стал Нарисимха Махарадж. Вот он выполнял один это служение долго. He's in the line of Sridhar Maharaj from Chaitanya Math. Из линии Шридхара Махараджа из Чайтанья Матха. And because this Jagat Guru, Nisingha Maharaj, he became himself Guru, then he had a disciple there, sannyas disciple.
И поскольку этот преданный Джагадгуру Нарисимха Махарадж, он сам стал гуру, у него появились ученики, у него появились также ученики саньяси. And he was very simple, very mellow, very super enthusiastic. И он был очень простым, очень добрым и супер энтузиастичным. He was very nice fellow, a little over enthusiastic even. Очень хороший был человек, может быть, даже и слишком много энтузиазма у него And he было. was very, very dedicated to Prabhupada's seva and to Rupa Goswami's seva. И он был очень предан служению севе Шрили Прабхупаде и этому служению Рупи Госвами. So he gave me a sand from Rupa Goswami's samadhi because he one time before this time now, so that was 2009. So they made whole cleaning and I would say going deep in the ground. And he told, this is the sand from Rupa Goswami's samadhi. More near to him, you cannot have it. И он дал мне песок с самадхи Рупы Госвами. То есть, когда в 2009 году они вот там делали перестройку, то они как-то вычищали, подходили к самадхи, ну, углублялись туда. И вот он сказал, ближе к самадхи невозможно получить песок. Это песок самый близкий к самадхи. So I still have this box full of this Maha sand of Vrindavan, from the dust of Vrindavan, from the dust of Rupa Goswami's lotus feet, samadhi. У меня все еще есть эта баночка, наполненная этим маха песком с лотосных стоп Рупы Госвами, самадхи всего. Iskon, what? Песок. Iskon. Means sand, yes. Okay. Ratha-yatra. Да, это Раджарену мы говорим на санскрите. So anyway, he was very enthusiastic and he made a very prophetic saying. И вот он сделал очень... Prophetic means he saw the future. Yeah, he said what will happen in the future. И он сделал одно предсказание, которое было очень таким, очень предсказательным. Изречение, которое было очень... Now you can still go 4 times around all the samadhis and the temple, but the time will come, so many people will come, you will not, now you can do it, but in a few years you cannot do it anymore. You can only go maybe 1 time around. И он сказал, что сейчас вы еще можете 4 раза обойти весь храм вместе со всеми самадхи. Но очень скоро наступит время, и будет так много людей, что вы не сможете 4 раза обойти. Может быть, сможете только 1 раз обойти. And really happens now. Now Сейчас так и есть. So many people want to take darshan, so you can sometimes not even enter the temple. Так много ли? Сейчас так и есть. Так много людей приходит получить даршан, что иногда даже вы в храм не можете зайти. So you really have to be fired up and go early enough, not too late. Вы по-настоящему должны сильно гореть этим желанием и прийти довольно рано и не опоздать. Anyway, to come back to Jagannath Puri, I didn't forget. Итак, я не забыл про Джаганнатха-Пури, возвращаемся в Пури. So was first Ratha-yatra day, because Ratha-yatra in Jagannath Puri goes 2 days. Это был первый день Радха-ятры, поскольку Радха-ятра в Джаганнатха-Пури, она идет 2 дня. The first day, and then they stop on the way overnight, and the next day, and then they pull the cart to the Gundicha Mandir. Первый день, потом на полпути остановка на ночь, и потом второй день колесница притягивается в Гундича Мандир. So it was on the first night. Итак, это было в первую ночь. Because after the sunset, the cart is not moving anymore. They stop. Поскольку после захода солнца колесница больше не движется, она останавливается. Because it's not auspicious to drive in the night. Поскольку это неблагоприятно двигаться, ехать
машине или на чем-то ночью. Like in Kurukshetra also, they started by sunrise and they stopped fighting in the sunset. Как и на Курукшетре, они начинали сражение с восходом солнца и заканчивали с закатом. So I saw many people go up to the car to embrace Lord Jagannath there. Я увидел, что многие люди, они поднимаются на колесницу и там обнимают Господа Джаганатху. But his cart was protected from all sides of the pandas and the police. Но колесницу со всех сторон защищали и панды, и полиция. So by nature, I'm not so much courageous, and so I was a little hesitant. Ну, по природе я не такой уж смелый, я немножко так побаивался их. So I thought, oh, I'm not sure if I should go, if I'm qualified. Ну и я думал, я не думаю, что я квалифицирован, что я должен туда идти. No. So I went to because I was already acquainted with the king of Puri. И acquainted means what, Guru Maharaj? I would say I met him already the day before. И за день до этого у меня была встреча, мы общались с царем Джаганатха-Пури. Because he invited us to come to Jagannath Puri that year. Поскольку это он в том году пригласил нас приехать в Джаганатха-Пури. Because he was in our Ratha-yatra in Berlin in 1995. Поскольку он был гостем на нашей Ratha-ятре в Берлине в 95 году. He also gave a speech there. И также он там произносил речь. And he went barefoot the whole distance in the middle of the center of Berlin. И он босиком шел на протяжении всей нашей Ratha-ятры по центру Берлина. So and then later on we took prasadam. И потом мы принимали прасад. And then he told, actually, it would be very nice if we would have bigger Jagannath. И потом он мне говорит, на самом деле было бы лучше, если бы у вас Джаганнат был побольше. Because the deities at that time were very small, like this. Поскольку божества тогда были вот такие, небольшие совсем. And he thought you should have like this size. И он сказал, нужно вот вам вот такие. About 90 centimeters or so. 90 сантиметров примерно. So he invited us, come, I will arrange for you. И он сказал, я вам божества организую, приезжайте. So then next year after, 96, so we went there. И на следующий год, в 96-м, мы поехали туда. So I met him. Я его встретил, мы встретились. And there I also met one police inspector, and all retired. И также мы познакомились с одним инспектором полиции, который уже был на пенсии. His name was Devendra Kumar. Его звали Девендра Кумар. Das, with two S. Das с двумя S. Devendra Kumar Das. He He was a brahmachari, not married. Девендра Кумар Das, и при этом он еще был брамачари, то есть никогда не женился. But he was a police inspector. Но он был инспектором полиции. And he told me, he came to сказал, our guest house. Мы зашли в наш отель. And он пришел в наш отель. And he told me, I will arrange a date. I heard that you like to have deities. И он сказал, я слышал, что ты хотел бы божества приобрести, сделать. I personally know one of the carvers of the Jagannath temple, so from the line of how say how they're called, architect of the demigods. What's the name? Vishvakarma. Because all the carvers of the Jagannath deities, they're in the line of Vishvakarma from his gotra. И он сказал, я лично знаю мастеров, которые делают божества для храма Джаганатхи, и они находятся в линии, вот в этой преемственности или в линии, идущей от Вишвакармы, изначального мастера, сделавшего
Господа Джаганатху, изначального скульптора So this богов. so he will make he personally will arrange that everything will be properly made without cheating. И он так сделает, он все проследит, чтобы все было правильно сделано, без обмана. So we ordered 2 sets by him. Итак, мы у него заказали 3, как бы, Two sets of Jagannath. мы заказали два набора Джаганнатх. One for Berlin and one for Ratha-yatra. Один для Берлина, одну группу для Берлина и другую семью для Перми. So they're very special Jagannath, Baladev, Subhadra. Это очень особые Джаганнат, Баладев и Субхадра. They're made by these carvers of the Jagannath temple. Они сделаны этими скульпторами и резчиками из храма Джаганатхи. So anyway, in the day of Ratha-yatra, so I went back to the king for a short audience, and I told him that I was in Ratha-yatra. So as he recommended, he told me how we should do it and how to get the best darshan. So then we went to him, I reported to him. И потом, после дня Радха-ятры, то есть уже вечером, я снова зашел к королю Пури на короткую аудиенцию и рассказал ему, как я участвовал в празднике, поскольку перед праздником он мне рассказывал, что я должен делать, как лучше всего получить даршан и так далее. So then he asked me, so you also went up to the car to get the darshan personally and embraced Lord Jagannath? И он меня спрашивает, а ты поднимался на колесницу, получал личный даршан и объятия Джаганатхи? And I told him, I don't feel qualified and I have no courage for it, and I thought maybe for foreigners, not Hindu, maybe they will kick me and how say, and don't allow me to go up there and beat me. И я сказал, что я не чувствую себя квалифицированным, что я этого достоин, и такой смелости у меня нет подниматься. Может быть, они не любят западных, не любят ни хинду, может быть, меня они побьют и оттуда выбросят. And then he was laughing. Он посмеялся. Then he told something very remarkable. И сказал нечто очень примечательное. He told Lord Jagannath is not ordinary deity. He's not doll, made of wood. Он сказал, Господь Джаганатх – это не обыкновенное божество, это не кукла, сделанная из дерева. So if you have faith in him and you have a desire, then the Lord will respond with your desire. Если у тебя есть вера в Него и есть желание, то Он ответит на твое желание. He will respond with your eagerness. Он ответит на твое стремление. Yes, it's clear because ultimately nothing else attracts the Lord. Да, это стало ясным, это ясно, поскольку ничто другое и не может привлечь Господа. So he inspired me. Он меня вдохновил. So I went back. Я вернулся. It wasn't dark, it was sunset, it's dark, only little light around. Солнце уже село, темно, небольшие фонари горят. Jagannath cards are very high. It's not our little cards, in our European and Russian Ratha-yatras. Колесница Джаганатхи, она огромная, она не такая, как наши колесницы в Европе и в России. No, it's huge. It's 40 meters high, one card. Огромная, одна колесница 40 метров в высоту. With huge wheels more than my size, 2 meters and more than Yuva's size. С огромными колесами, больше 2 метров, больше, чем я и больше, чем Юва. That means you have to climb up first these wheels. Это означает, что сначала нужно залезть на колесо.
It's not that they prepare the heavenly staircase, not to go up there, you know. Не так, что они там такую лестницу красивую вам божественную сделали, что вы легко по ней заходите. Такого So нет. you had to make a special endeavor. Нужно особые усилия приложить. And alone you could not do it. И одному у вас это не получится. You need the help from somebody superior Нужна помощь кого-то, кто выше, who will pull you up. кто затянет вас туда. So although I try to climb up to these I would say these wheels, and I even hurt myself there. И хотя я попытался залезть на это колесо и даже там немножко что-то повредил себе, Because I made my first own endeavor, so it's always a little test and difficulty. We cannot scream now I give it up. поскольку я сделал свое первое усилие, а оно всегда очень какое-то сложное, и тут уже не нужно плакать и кричать: ой-ой-ой, все, хватит, я больше не буду. You cannot go to cry to mama then. Там не нужно плакать и звать маму. So now we climb up, but then you look up, then there's another maybe 2 meters. Я залез на первую площадку, поднялся, а там еще вверх, еще следующая, еще может быть 2 метра. Huge fence, around it, around every house in Russia. Огражденная большим 2-метровым забором, такие, как в России, вокруг каждого дома. Made from wood. Сделано из дерева. So now I had to go up. How I can conquer this, and I А tried как же to мне reach up, это climbing преодолеть? up like a mountain climber. Я попытался, как альпинист, на него взобраться. but at one point suddenly, one of the pandas above appeared, a younger one. И внезапно наверху появился молодой панда. And he reached down his strong arm, И он протянул свою сильную руку and he pulled me up. и вытащил меня. Again, I got a little hurt. И опять я немножко как-то пострадал. So then I came. Then I was on the platform, but I was not in front of Jagannath. И вот я оказался на этой платформе, но я не был перед Джаганатхом. So then the young panda told me, go there. И этот молодой панда сказал: иди туда. And I go there, but then there was an older panda saying, нет, no. И я пришел туда, а там старые панды сидят, и они говорят: нет, нельзя. And he wanted to send me down. И хотели меня отправить вниз. But I completely ignored him, with Ratha-yatra, full determination. Но я полностью его проигнорировал с Дритха-врата, с полной решимостью. And then I finally was in front of Jagannath. И вдруг я оказываюсь прямо перед Джаганатхом. But before I could look and get the darshan of Jagannath, I felt a heavy beat on my head with a stick. Но прежде чем я мог получить даршан прекрасный Господа Джаганатхи, я получил очень тяжелый удар палкой по голове. So because there was a panda with a stick sitting nearby, he beats everyone, he gives the blessing, with a stick. But I was not prepared, so he boom. Поскольку там сидит панда и тяжелой палочкой всех бьет, это он так благословляет. Но для меня это было неожиданностью, я к этому не был готов, и поэтому это было для меня таким тяжелым ударом. And we are bald-headed, we are not with how we say, with hairs, beautiful hair, like the Indians. И мы же лысые, с бритой головой, у нас нет такой прекрасной прически высокой, как у индусов. Or with a turban or a cover over your head, Кто-то с тюрбанами, кто-то еще с чем-то. Bald-headed. А у нас лысые головы. Maybe I still have the boil from that. Может, у меня все еще шишка от этого удара. But it shocked me very much, and besides that, my glass dropped on the ground. Но это меня очень сильно шокировало, и кроме этого еще на землю, на пол упали мои очки. So then I thought, oh, what's that? How I can see now with this bad light, the Jagannath without glass. Я подумал, и вот без очков еще при таком тусклом свете, как я увижу Джаганатху? I thought they must certainly be broken.
Я подумал, что наверняка очки уже разбились. You know, there were a crowd of people who were on the same platform with me together. I was И just при, like a little ant there, you know, surrounded by so many. и при этом там на этой платформе огромная толпа людей. Они все толкаются, и я там среди них самый маленький. Then without looking, I could not look. I put my hand down on the ground, and then I found the glass, and I took it up, and it was not broken miraculously. И ничего не видно, но я нагибаюсь, протягиваю руку, и чудесным образом нахожу очки, и чудесным образом они оказались не сломанными. So then I put the glasses on, Я одеваю очки, and before I even could look, и даже до того, как я because there успел were so посмотреть, many greedy people behind me, pilgrims, and then they all rushed towards the deity, and then they forced me also, and so in this way I was directly in front of the deity of Jagannath, and I could embrace him. поскольку так много страстно стремящихся к Джаганнатху людей, толпа паломников, которые торопятся и бегут к нему, и они вот так все побежали, что меня они полностью почти приблизили и прижали к Джаганнатху, что я мог его обнять. And I was looking, and you know, and then I saw only one big eye. И вот я смотрю и вижу перед собой лишь один огромный глаз, Another big eye, и другой большой глаз, and a very big nose. и огромный нос. Oh, that was amazed, you know. Я был поражен. But then again, because there's so many people coming, I had to go back. Но затем так много людей прорываются, ты должен отойти назад. Again, the panda beat me with a stick И снова панда ударил меня палкой. and told me, so now go behind the cart there, behind the altar, and there you will get some Mahaprasada. И он сказал, а теперь обойди, зайди сзади алтаря, и там тебе дадут Махапрасад. So that was my experience in Jagannath Puri for getting darshan and the mercy of the Lord in different ways. Это был мой опыт в Джаганнатхапури, получение даршана и милости Господа по-разному. So, and the lesson is we cannot do it without others' inspiration, without others' help. Урок таков, что мы не сможем этого сделать без вдохновения, полученного от других, и без помощи других. And the prize is courage, eagerness, and desire. И цена – это наша смелость, стремление и желание. And devotional prayers. И наши молитвы преданности. The Lord responds in this way. Господь отвечает таким образом. First, not directly, so he sends his servants. Сначала не напрямую, Он посылает своих слуг. And they give you the mercy. И они дают вам They give you милость. prasadam, they give you a flower garland, they give you engagement. Они дают вам прасад, дают вам цветочные гирлянды и дают вам занятия. They even send you there. И даже отправляют вас туда. So we just have to faithfully accept the mercy and follow. Итак, мы лишь должны с верой принять эту милость и последовать. And that's the way how the bhakti process is working. И это то, как процесс бхакти работает. So I can imagine, the four Kumaras, how their experience when they came to Vaikuntha, and then the gatekeepers stopped them with their sticks in hand, like the Jagannath guards. Я могу представить, что почувствовали 4 кумаров, когда они достигли Вайкунтхи, ворот Вайкунтхи, и привратники преградили им путь с палками со своими, как слуги Джаганнатхи, refused them to enter. и не разрешили им войти. I didn't beat them with a stick, but
but because the sages, they were became very angry, and they because they were brahmanas, they could curse. Палочками они их не побили, но поскольку мудрецы сильно разгневались, и они были браманами, то они смогли их проклясть. I thought this is not proper Vaikuntha behavior. Они подумали, это не подобает жителю Вайкунтхи такое поведение. They knew our Lord is very merciful, he's very kind. Мы же знаем, что наш Господь, Он очень милостив, Он очень добр. And he is even kind to the dog eaters, to the outcast. Он добр даже к собакоедам, даже к неприкасаемым. In the next verse, the Lord himself speaks about that. В следующем стихе Господь сам скажет об этом. So then what to speak of the brahmanas? Что же говорить о браманах? So he speaks. Yastvetayo trito tando bhavatpir mam anuvratai sam evan numato smabhir munayo deva helanat. O great sages, I approve of the punishment that you who are devoted to me have meted out to them. И в следующем стихе Господь говорит, one second. Yes. О великие мудрецы, я согласен с тем наказанием, которое вы, мои преданные, избрали для них. Sava prasadayam yadya brahma daivam param hime tatiti atma kritam manye yatsva pumbir asat krita. O great sages, I approve. This is here. To me, the Brahmana is the highest and most beloved personality, so he flatters them. The disrespect shown by my attendants has actually been displayed by me because the doormen are my servitors. I take this to be an offense by myself. Therefore, I seek your forgiveness for the incident that has arisen. Для меня нет никого дороже Брамана. В моих глазах Браман стоит выше всех. То есть Господь, Он так их прославляет или льстит им. То неуважение, с которым к вам отнеслись мои приближенные, на самом деле было проявлено мной, ибо они мои слуги. Я считаю, что это оскорбление нанес вам я сам, и потому прошу простить меня за все, что случилось с вами. So the Lord is naturally respectful to the Brahmanas. То есть Господь естественным образом почтителен к браманам. And he is very clever, he is very intelligent and expert. He knows how to calm a person, to pacify a person's anger and upsetness. Господь очень разумен, и Он искусен в том, как успокоить человека, как вывести его из состояния неудовлетворенности. And the Lord also proves his own greatness by taking responsibility for the misdeed or fault or mistake what a servant did in his service. И также Господь показывает, тем самым проявляет свое величие, принимая на себя ответственность за ту ошибку, которую совершили Его слуги. And he continues in text 5. И в 5 тексте он Namani продолжает. chagrinati loko pritya kritagasi so asatyu vadasta tat kirtim hanti dvacham ivamaya. A wrong act committed by a servant leads people in general to blame his master, just as a spot of white leprosy on any part of the body pollutes all of the skin. Проступок слуги люди обычно ставят в вину хозяину, подобно тому, как пятно белой проказы, на каком бы участке тела оно ни появилось, оскверняет всю кожу. Yasamritamala yasha shravanavagaha sadya punati jagat asvapachat vikunta
Soham pavapya upalapta sutirta kirtis Jindyam svabahum apiva pratikula vritim. Anyone in the entire world, even down to the Chandala, who lives by cooking and eating the flesh of dogs, is immediately purified if he takes part in hearing through the ear the glorification of my name, fame, etc. Now you have realized me without doubt. Therefore, I will not hesitate to lop off my own arm if its conduct is found hostile to you. Любое существо во Вселенной, вплоть до Чандалы, который живет, готовя и поедая мясо собак, тотчас очищается, стоит ему омыться в звуках моего имени, славословий в мой адрес и так далее. Теперь вы познали меня, поэтому я, не задумываясь, отсеку собственную руку, если она вздумает причинить вам какой-то вред. Purport. Real purification can take place in human society if its members take to Krishna consciousness. This is clearly stated in all Vedic literatures. Anyone who takes to Krishna consciousness in all sincerity, even if he is not very advanced in good behavior, is purified. A devotee can be recruited from any section of human society, although it is not expected that everyone in all segments of society is well behaved. As stated in this verse and in many places in the Bhagavad Gita, even if one is not born in a Brahmana family, or even if he is born in a family of Chandalas, if he simply takes to Krishna consciousness, he is immediately purified. In Bhagavad Gita, 9th chapter, verses 30 to 32, it is clearly stated that even though a man is not well behaved, if he simply takes to Krishna consciousness, he is understood to be a saintly person. As long as a person is in this material world, he has two different relationships in his dealings with others. One relationship pertains to the body, and the other pertains to the spirit. As far as bodily affairs or social activities are concerned, although a person is purified on the spiritual platform, it is sometimes seen that he acts in terms of his bodily relationships. If a devotee born in the family of a Chandala considered a Chandala, he is not to be considered a Chandala. In other words, a Vaishnava should not be evaluated in terms of his body. The Shastra states that no one should think the deity in the temple to be made of wood or stone, and no one should think that a person coming from a lower caste family who has taken to Krishna consciousness is still of the same low caste. These activities are forbidden because anyone who takes to Krishna consciousness is understood to be fully purified. He is at least engaged in the process of purification, and if he sticks to the principle of Krishna consciousness, he will very soon be fully purified. The conclusion is that if one takes to Krishna consciousness with all seriousness, he is to be understood as already purified, and Krishna is ready to give him protection by all means. The Lord assures herein that he is ready to give protection to his devotee, even if there is need to cut off a part of his own body. Комментарий. Человеческое общество сможет по-настоящему очиститься только тогда, когда люди примут сознание Кришны. Это утверждают все ведические писания. Каждый, кто искренне принимает сознание Кришны, немедленно очищается, даже если его поведение не всегда безупречно. Преданными могут стать выходцы из любой среды, хотя трудно ожидать, что представители всех слоев общества будут отличаться примерным поведением. Как говорится в этом стихе, а также во многих стихах Бхагавад-гиты, даже тот, кто не родился в семье Брамана, более того, даже тот, кто появился на свет в семье Чандалы, несомненно очистится, если примет сознание Кришны. В 9 главе Бхагавад-гиты ясно сказано, что того, кто принял сознание Кришны, следует считать праведным человеком, даже если его поведение не является безупречным. Пока человек находится в материальном мире,
Его отношения с другими людьми всегда будут иметь два аспекта – телесный и духовный. В материальной или социальной сфере деятельности даже те, кто очистился и достиг духовного уровня, порой действуют исходя из телесных представлений. Но даже если преданный, родившийся в семье чандалы, иногда совершая действия, которые вошли у него в привычку, его все же нельзя считать чандалой. Иначе говоря, о вайшнаве ни в коем случае нельзя судить по телесным признакам. Шастры запрещают считать божество в храме сделанным из дерева или камня, а выходца из низшей касты, который принял сознание Кришны, представителем этой касты. Этот запрет налагается потому, что каждого, кто принял сознание Кришны, следует считать полностью очистившимся. По крайней мере, он уже очищается, и если будет следовать принципам сознания Кришны, то очень скоро очистится полностью. Таким образом, того, кто со всей серьезностью принимает сознание Кришны, следует считать очистившимся, и Кришна всегда готов прийти такому человеку на помощь. Здесь Господь заверяет нас в том, что Он сделает все, чтобы защитить своего преданного, даже если для этого ему понадобится отсечь какую-то часть собственного тела. In the Chaitanya Charitamrita, 19th chapter, you can look, Madhya Lila. В читании Чаритамрите Мадхья 19, 19th chapter, text 65. Мадхья 19, стих 65. So I will read some verses here. During the time when Sri Chaitanya Mahaprabhu was in Prayag, Triveni, the Brahmana Vallabhabhata invited him for lunch, and Mahaprabhu took the two brothers Rupa and Anupam with him and introduced them to Vallabhabhata. That's text 65. Out of their natural humility, Rupa Goswami and Sri Vallabha, also known as Anupama, offered their Dandavat pranam from a distance to the Brahmana. When Vallabhabhatacharya approached them, they wanted to run away from him. Rupa said, "I'm an untouchable and most sinful. Please do not touch me." Vallabhabhatacharya was very much surprised about their humble behavior. Mahaprabhu was very pleased, saying, "Don't touch him, for he belongs to a very low caste. You are a follower of Vedic principles and are a well-experienced performer of many sacrifices. And you belong to a esteemed Brahmana family." When you heard the holy name, the two brothers constantly chanted. The Bhattacharya understood what Mahaprabhu indicated. Therefore, he quoted a verse from the scriptures, revealing the glories of someone who chanted the holy name. Since they are constantly chanting the holy name of Krishna, how can they be untouchable? On the contrary, they are most exalted. That is stated in the Bhagavatam, 3rd canto, 33rd chapter, text 7. Aho pata svapacho tukaryan yachivagre vartate nama tupyam te pusta paste chuhu shashnur arya brahmanuchu nama grinantiete. Oh, my dear Lord, one who always keeps your holy name on his tongue becomes greater than a Brahmana. Even a person born in a family of dog eaters who chants the holy name is glorious. This is the wonderful effect of chanting the holy name. One who chants the holy name should be understood to have performed all kinds of austerities and great sacrifices mentioned in the Vedas. He has already taken his bath in all the holy places and has studied all the Vedas. Such a person shows all the characteristics of a Brahmana. In other words, the chanter of the holy name is already on the level of a Brahmana. In other words, he performed already all purification processes, studied the Vedas, earns the fruit of severe tapasya, performing Vedic sacrifices, and visiting pilgrimage places. A Brahmana is maybe proud on his esteemed birth, knowledge of the scriptures, visiting various tirthas, or living in a holy place, performing many Vedic rituals under strict sense and mind control,
but if he is not chanting the holy name of the Lord, he is considered lower than someone who may come from a lower family and lead a sinful life, and led a sinful life, but chants the holy name. He led the sinful life, but now chants the holy name and became purified. Mahaprabhu was very pleased to hear Vallabhabhata quoting from Shastra about the position of a bhakta or devotee, Vaishnava. He praised him personally and, feeling ecstatic prema, began to quote further verses who proves the power of bhakti. Shuchi sat bhakti deeptagni takta durjati kalmashaha shvapako pi budhai shlagyo navedagyo pi nastika. A person who has the pure characteristics of a Brahmana due to the practice of bhakti yoga or devotional service, which is like a blazing fire burning to ashes all the sinful reactions of past lives, is certainly safe from the consequences of sinful acts, such as taking birth in a lower family. Even though he may be born in a family of dog-eaters, he is recognized by learned scholars. But although a person may be a learned scholar in Vedic knowledge, he is not recognized if he is an atheist who is not chanting the holy name. This is quoted from Hari Bhakti Sudodhaya. Then another verse also from Hari Bhakti Sudodhaya. Bhagavat Bhakti Hinasya Chati Shastram Chapastapa Apranasyeya Dehasya Mandanam Loka Ranjanam. For a person devoid of bhakti, birth in a great family or nation, knowledge of the revealed scriptures, performance of austerities and penance, and chanting of Vedic mantras are all like ornaments on a dead body. Such ornaments simply serve the concocted pleasures of the general populace. So thereafter, as we know, Rupa Goswami and Sanatana Goswami even became fully empowered by Chaitanya Mahaprabhu, although they were by birth great Vaishnavas, Brahmanas. But then they became attracted to Lord Chaitanya's mission, to his lotus feet, fully took shelter, giving up all their positions in the Muslim government and their, I would say, although they always considered themselves very low and fallen, they became greatest devotees, acharyas, becoming empowered by the Lord for spreading the Krishna consciousness mission. It's stated in text 115. Krishna Tattva, Bhakti Tattva, Rasa Tattva, Pranta, Sabha Kaila Prabhu, Bhagavata Siddhanta. Chaitanya Mahaprabhu taught Rupa Goswami the ultimate limit of the truth about Lord Krishna, Krishna Tattva, the truth about devotional service, Bhakti Tattva, and the truth about transcendental mellows, Rasa Tattva, culminating in conjugal love between Radha and Krishna. And he taught him about the ultimate conclusions of Srimad Bhagavatam. Showing Sri Rupa great mercy, he infused him with all the conclusions he had heard from Ramananda Roy. By entering the heart of Rupa Goswami, Mahaprabhu empowered him to ascertain properly the conclusions of all the above-mentioned truths. He made him an experienced devotee whose decisions correctly agreed with the verdicts of the disciplic succession. In his drama book, Chaitanya Chandradoya Nataka, Kavi Karnapur, the son of Shivananda Sen, has elaborately described the meeting between Sri Rupa and Chaitanya Mahaprabhu. Kalena Vrindavana Keli Varta, Rupteti Tam Kyapayitum Vishishya. Kripamrite Nabhishchera Devas Tatraiva Rupam Cha Sanatanam Cha. In the course of time, the transcendental news of Krishna's pastimes in Vrindavan was almost lost.
to enunciate explicitly those transcendental pastimes, Sri Chaitanya Mahaprabhu empowered Srila Rupa Goswami and Sanatana Goswami with the nectar of his mercy to carry out his work in Vrindavan. Ya prageva priya guna kanarkada padopi mukto gehatya satrasa iva paro murta eva pyamurta prema la patrita tatara parishvangarangai prayage tam shri rupam samam anupame anuchagraha deva. From the very beginning, Srila Rupa Goswami was deeply attracted by the transcendental qualities of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Thus, he was permanently relieved from family life. He and his younger brother Vallabha were blessed by Mahaprabhu. Although the Lord was transcendently situated in his transcendental eternal form at Prayag, he told Rupa Goswami about transcendental ecstatic love of Krishna, Prema Bhakti. The Lord then embraced him very fondly and bestowed all his mercy upon him. Priya Svarupe Daita Svarupe Prema Svarupe Sahajabhi Rupe Nijana Rupe Prabhur Eka Rupe Tatana Rupe Svavilasa Rupe. Indeed, Srila Rupa Goswami, whose dear friend was Swarup Damodar, was the exact replica of Sri Chaitanya Mahaprabhu, and he was very, very dear to the Lord. Being the embodiment of Sri Chaitanya Mahaprabhu's ecstatic love, Prema Svarup, he was naturally very beautiful. He very carefully followed the principles enunciated by Mahaprabhu, and he was a competent person to explain properly the pastimes of Lord Krishna. Sri Chaitanya Mahaprabhu expends his mercy to Srila Rupa Goswami just so he could render service by writing transcendental literatures. Thus, the characteristics of Srila Rupa Goswami have been described in various places by Kavi Karnapur. An account has also been given on how Sri Chaitanya Mahaprabhu bestowed his causeless mercy upon Srila Rupa Goswami and Srila Sanatana Goswami. You found the place? Yes, Guru Maharaj. Okay, then you can read in Ruski. Huh? Yes. Chalo? Yeah. Starts from 65. 65. Валабхабата пригласил Шри Чайтанью Махапрабху к себе на обед, и Господь Чайтанья представил ему братьев Рупу и Валабху. В великом смирении двое братьев, даже не приближаясь к Валабхе, Бхатте, простерлись перед ним в поклоне. Когда Валабха Бхаттачарья направился к ним, они отбежали от него еще дальше. И Рупа Госвами сказал: «Я неприкасаемый и законченный грешник. Прошу, не притрагивайся ко мне». Валабху Бхаттачарью это очень удивило, а Шри Чайтанья Махапрабху очень обрадовало поведение Рупы Госвами, и он стал так говорить о нем Бхаттачарье. Шри Чайтанья Махапрабху сказал: «Не прикасайся к нему, ибо он принадлежит к очень низкой касте. Ты же приверженец ведических принципов и опытный жрец, совершивший много жертвоприношений. Кроме того, ты происходишь из аристократического рода». Валабхабата слышал, как оба брата непрестанно повторяли святое имя, и понял намек Шри Чайтаньи Махапрабху. Валабхабатачарья сказал: «С их уст не сходит святое имя Кришны, поэтому как могут они быть неприкасаемыми? Скорее наоборот, это самые достойные люди». Затем Валабхабатачарья процитировал следующий стих:
Дорогой Господь, тот, чей язык всегда повторяет Твое святое имя, становится выше любого брамана. Такого человека следует почитать, даже если он появился на свет в семье собакоедов и с материальной точки зрения низший из низших. Таков удивительный результат повторения святого имени Господа. Люди, повторяющие святое имя, несомненно, уже совершили все аскетические подвиги и великие жертвоприношения, упомянутые в Ведах. Чтобы получить возможность повторять Твое святое имя, они должны были совершить омовение во всех святых местах паломничества и изучить все Веды. Поистине, такие люди – настоящие арии. Услышав от Валабхиваты цитату из Шастр, описывающую положение преданного, Шри Чайтанья Махапрабху остался очень доволен. Господь лично похвалил его и, охваченный экстазом любви к Богу, произнес много стихов из Шастр. Шри Чайтанья Махапрабху сказал: «Человек, развивший в себе качество безукоризненно чистого брамана, благодаря преданному служению, которое, подобно пылающему огню, сжигает дотла все совершенные в прежних жизнях грехи, безусловно, избавляется от последствий своего греховного прошлого, предопределившего в том числе и его низкое происхождение. Даже если такой человек родился в семье собакоедов, истинно мудрые признают его. С другой стороны, знаток Вед не получит такого признания, если он атеист и не воспевает святые имена. Если человек чужд преданному служению, то его знатное происхождение, знание священных писаний, все аскетические подвиги, которые он совершил, и ведические мантры, которые он произнес, сродни украшениям на мертвеце, которого наряжают, чтобы потешить толпу. И далее Гуру Махарадж комментирует, что вот Рупа Госвами происходили из рода браманов, и потом Господь Чайтанья, они служили мусульманам, и Господь Чайтанья их возвысил, и так они заняли положение величайших ачарий. И продолжение, 115 стих. Шри Чайтанья Махапрабху поведал Шриле Рупе Госвами высочайшие истины, связанные с Господом Кришной, с преданным служением и с трансцендентными расами, которые достигают кульминации в любовных отношениях Радхи и Кришны. Кроме того, Господь открыл Рупе Госвами высший смысл Шримад Бхагаватам. Шри Чайтанья Махапрабху передал Рупе Госвами все философские положения, услышанные от Рамананды Рая, и наделил Рупу способностью понять их. Войдя в сердце Рупы Госвами, Шри Чайтанья Махапрабху вложил в него духовную силу, позволяющую извлечь из всех истин правильные выводы. По милости Господа Чайтаньи Шрила Рупа Госвами стал знатоком духовной науки, и его суждения полностью соответствовали учению, передающемуся по парампаре. Так Шри Рупа Госвами получил особые полномочия от самого Шри Чайтаньи Махапрабху. В своей книге «Читания Чандрадоя Натака» Кави Карнапура, сын Шивананды Сена, подробно описал встречу Шри Рупы Госвами и Шри Чайтаньи Махапрабху. Со временем люди почти утратили, и на санскрите это стихи идут и перевод, со временем люди почти утратили трансцендентное знание о вриндаванских играх Кришны, чтобы трансцендентные игры Кришны получили подробное объяснение. Шри Чайтанья Махапрабху одарил нектаром своей милости Шрилу Рупу Госвами и Санатану Госвами и поручил им выполнить во Вриндаване эту миссию. Шрила Рупа Госвами с самого начала питал глубокую привязанность к божественным качествам Шри Чайтаньи Махапрабху. Благодаря этому он навсегда освободился от уз семейной жизни. Шрила Рупа Госвами и его младший брат Валабха снискали благословение Шри Чайтаньи Махапрабху. Хотя Господь пребывал в своем вечном духовном образе в Праяге, он поведал Рупе Госвами о трансцендентной экстатической любви к Кришне. Затем Господь крепко обнял его и пролил на него свою милость. Воистину, Шрила Рупа Госвами, чьим близким другом был Сварупа Дамодара,
был точь-в-точь похож на Шри Чайтанья Махапрабху. Он был очень и очень дорог Господу. Как воплощение экстатической любви Шри Чайтанья Махапрабху, Рупа Госвами был прекрасен от природы. Он неотступно следовал принципам, провозглашенным Господом, и был способен правильно объяснить игры Господа Кришны. Шри Чайтанья Махапрабху одарил своей милостью Шрилу Рупу Госвами, чтобы тот мог служить ему, создавая трансцендентные произведения. Так в разных местах поэт Кави Карнапура превозносит качество Шрилы Рупы Госвами. Он также описывает, как Шри Чайтанья Махапрабху пролил на Шрилу Рупу Госвами и Шрилу Санатану Госвами беспричинную милость. Yes, Guru Maharaj. Okay, thank you. So I stop here. Thank you very Здесь мы much. остановимся. Большое спасибо. So, I see it's already quite over time. Довольно мы Maybe I can accept one question. зашли за границы времени. Может быть, я могу принять один вопрос. Так, я не вижу, пока, может, кто-то знает. Как это высветить? Если преданный, у кого-то есть вопрос, задавайте. Я не вижу просто всю картину. Good. I would like to ask a question, Guru Maharaj. Okay, Vanamali, let's try. Yes, because at the beginning you said a Vaishnava is very humble and doesn't expect to see the Lord. He's feeling very tiny and insignificant. Also, we heard this already before, and we know that should be our goal, but there is a huge gap in between. Is this we just go on, that's enough, or can we do something more about this gap? A gap. A gap. What do you say, a gap? Yeah, like a grosser Graben. Ein grosser Graben ist dazwischen. Because you don't have this attitude. You only hear about it, and but we didn't Yes. realize it. You mean? That's it. That's it. I realize I'm not there, so I just continue. Is that enough? Right. Yeah, as you say, that's it. So that's our problem. Therefore, we are still in the material world. That's it. Вопрос про отношение преданного, что преданный чувствует себя незначительным и недостойным попасть, и существует большой пробел между тем, что Гуру Махарадж уточняет, что мы читали, но мы на самом деле, у нас нету этого стремления. И Гуру Махарадж говорит, ну вот так оно и есть, поэтому мы в материальном мире и находимся. Yeah, that means knowledge and the vigyan, that means realization of the knowledge, or that what we hear, it's still some more things to do or to realize. Да, наше знание и реализация знания вигьяна еще предстоит проделать довольно приличное количество работы, чтобы реализовать. Yeah. So we have to realize our constitutional position as a jiva and embodied, engaged in the material world, in this material body. Да, мы должны осознать это по-настоящему, наше положение дживы, изначальное положение дживы и нашу заточенность здесь в материальном мире и в этом теле. And realize that God is very great, unlimited. И осознать, что Бог очень велик и Он безграничен. And all his dear devotees and the Vaishnavas are also very great. И Его великие преданные, вайшнавы, также очень велики. Although they don't present themselves in such way. Хотя они себя так и не представляют. Because they're always in their realized position as an insignificant servant of the servant. We cannot approach God or Krishna directly, only by service
the servant of the servant. Они всегда осознают свое положение слуги, и мы не можем обратиться к Кришне непосредственно, только лишь через посредство слуг, то есть стать слугой слуги. Yeah, there we can actually test ourselves, the testing stone. И вот там как раз мы и можем проверить себя. Это будет проверочным камнем. How much I'm still fruitive, or in how say, still thinking I'm the doer, I'm the controller, and the enjoyer, or I expecting some award, some recognition, some I would say yeah, going after fame and adoration and money and etc. До какой степени я стремлюсь к плодам, до какой степени я стремлюсь к славе, до какой степени мне нужны какие-то награды, почет или признание. So all of this should become not the main concern or concern of all for a devotee. A devotee always should only be concerned to always stay humbly in the mood of devotional service. Все это не должно быть нашей первостепенной заботой или вообще не должно заботить преданного. Единственное, о чем заботится преданный, это чтобы быть в этом настроении смиренного слуги в преданном служении. Because in this way we can become recognized and receive mercy. Otherwise, if we always think I'm already great, I'm wonderful, I did this and you expect this and that as a prize or award, then mercy will not come. Сколько только так мы можем получить признание, подразумевается настоящее признание. А в противном случае, если мы думаем, что я уже такой-то и такой-то, я такого-то и такого-то достиг, и мне положены теперь вот такие-то награды, то это неправильно. Okay. Wonderful answer. Thank you very much. Hare Krishna. Good, then we stop here. Then next time we start with text 7. Huh? В следующий раз мы начнем с 7 стиха. Yes, Guru Maharaj. Will be announced then. Это будет объявлено. Hare Krishna. Krantaraj Sima Bhagavatam ki jai. 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 His Divine Grace Srila Prabhupada ki jai. Jai. Ki jai. Jai. Hare Krishna. Guru Maharaj ki jai. 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 Thank you very much, Guru Maharaj. Thank you very much. Hare Krishna, Guru Maharaj. Thank you very much. For patiently hearing. Спасибо, что терпеливо слушали. Yeah, was many topics and yeah. Сегодня было много тем. It's mercy of Bhagavatam. И милости Бхагаватам. Good. Hare Krishna, Glories to Prabhupada, and see you soon again next week, and have happy Ratha-yatra and Wednesday. Yeah? And Rashi also Wednesday. Радхаштами тоже в среду в России, да ведь? I will be here in Switzerland in Langenthal, so maybe we'll have recording. I think I will give it in English. Увидимся на следующей неделе. Радхаштами я планирую провести здесь, в нашем храме Лангеталь, и, наверное, будет лекция на английском, наверное, будет выложена запись. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Hare Krishna. Ki jai. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare. So, muss man das abstellen? So.